a shame House Varun abandoned their embassy. I bet we could have learned a lot from one another. I picked up something you might be interested in. I have something for you when you have a moment. This isn't what I expected at all. It appears the flora they were using as decor has overgrown the entire embassy. I've never seen a tree like this before in my entire life. It'd actually be more fascinating if its branches weren't just blocking our way. Anything valuable? Watch it!
Look out! I don't stock up on junk.
Find anything useful on there? Find anything useful? So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then silence.
Has the rest of the city suffered quite so badly? Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, hmm? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. So the UC requires information, then. On terror morphs, presumably, hmm? Do I see this all clearly? The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Oh, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. As the chair of Constellation, I take personal responsibility in vouching for this woman's integrity. She'll keep her word. Well then, I shall not fear. Please, follow me. Let's hope it still works. And there. Let it be used for good. Will we all be so lucky next time the archives need... The affairs of House Varun are our own. They left. That is all there is to be said on the subject. House Varun committed itself to the armistice. This was said at the time to be the desire of the Great Serpent, and I do not believe the Serpent decides such things on a whim. So, when my brethren left, I remained, honoring the Serpent's will as I saw fit, as is the right of all his followers.
I'm sure they had something we can use. Picked up something you might be interested in. Yes? Captain, you're back sooner than... Oh, wait. Did you actually succeed? With Radcliffe? And Balmore? We're all in agreement. That's incredible. I wasn't sure Radcliffe would ever get on board. I'm very much looking forward to getting the debrief on how precisely you managed to pull all this off, but that'll have to wait for another time. Regardless, superlative work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Hello.
deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. Verified. Unlock engaged. You may proceed, Captain. That man just echoed sentiment I've heard all over town. The cabinet needs to ensure attacks like this don't happen again. Excuse me. There you are. Captain, Deputy told me what went down. Impressive work. Captain, if you'd be willing to transfer the documents to the Major, she and I have been discussing what comes next. Time for us to start getting some real answers and figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. It won't take long. All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain,
Through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. I asked my boss what they're doing to stop new alien attacks on the city. I picked up something you might be interested in. I've lived in New Atlantis for most my entire life, and I had no idea this place even existed. The UC certainly excels at keeping secrets. Welcome, Captain. Please, come down and approach the intercom. You and I should chat. President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get, which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? There's a reason for that. Introductions first, though. I'm Francois Sanon, but most know me as Vivictus. I was an admiral during the Colony War. One of its great villains, if you believe the slates. I was to be executed for my crimes, but the previous regime deemed me too valuable to simply discard. So they put me here, a sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. I want to help you, and my progeny Hadrian, prevent more attacks. Though I am curious, has she shared with you the nature of our little family?
did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. And she excelled. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the colony war. With quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. One task. That's all I require. There is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orlaise. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic lines of research. Mech weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. When the colony war ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him, however you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. You can certainly try, but the man's been out there 20 years. He's likely gone feral by now. Easier for all if you simply blow up his ship and be done with it. Captain, your files indicate a track record of unlikely successes. It is my genuine hope that, perhaps down the line, you might become a part of our team. And this might be something of a tryout. If that's what you require to sleep at night, so be it. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria, Wolf System. There's a star station in the vicinity. The Den. The head of the local vanguard, one Captain Marquez, should be able to help you find our man. All right, let's get this crate started. Tend to approaching vessel. Docking approved. Nice link up, Captain.
C did a hell of a job piecing this station back together after the Serpent's Crusade rolled through. Well, this station's seen better days. I wonder Looking to if lodge the a UC complaint? will ever Then fully you want restore UC it to security, its former glory. not the Vanguard. Oh, apologies, Captain. Didn't recognize you without the uniform. So, what can I do for you? Think you got some bad information. If there was a wanted man in our skies, he wouldn't still be out there. Unless... Are you talking about the Warlock? There's been rumor of a ship out there for years now. Doesn't respond to hails, never docks. More than a few amateur investigators have tried to find it, and at least 2 never came back. Aetheria's debris fields are plenty dangerous if you're not used to flying in them. But if you're suggesting it might not have been the fields that got them, well, I can give you the coordinates of the Warlock's last sighting. Understood. Ah, our Warlock hunter. What's up? Sure thing. Here, this should get you pointed in the right direction. Good hunting, and stay safe. That's a little surprising, isn't it? Good Out to see here you. on the edge of UC. I hope we have what you need. But it's just...
so quiet? I have something for you when you have a moment. I have things for you. Ranger? Something to report? Another derelict vessel has been found. All hands aboard were dead, and the signs point to Varun zealots. The call has gone out for both Freestar Collective and United. Captain, did your meeting go well? I hope it's clear now why we needed you to agree to all the secrecy. Captain, please, keep your voice down. The situation with the prisoner is a complex one. A holdover from a different era.
But it's a situation we've been managing as discreetly and humanely as we can for some time now. And the most critical part of that management is making sure no one else learns of it. Do I make myself clear? The Major doesn't have clearance for this sort of information, and she certainly doesn't need a distraction from her current, very important work. Which is why I need you to keep this to yourself. Good. Because bringing this up to the outside world would create the unfair appearance, Captain, that you're unhinged. And that's not a good look for any of us. Now, was there something in particular you needed to discuss about what we were just discussing? Dr. Reginald Orlaise? He's finally found him. Of course, killing Orlaise is completely out of the question, but bringing him to justice... He's been on the lam for years. That'd be a huge win for the UC. What's being offered in return? Really? He found the members of the research team. We'd already initiated a search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he just gave us that information. Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you make every effort to bring the man in alive. Now, was there anything else you wanted to discuss regarding your meeting? Trusting the man downstairs would be a mistake, but I don't think you need to be too concerned. This is far from the first name he's handed over, and all previous missions went off largely without a hitch. So while I'd certainly warrant caution, I think you can proceed. Then I'll bid you good day, Captain, and remind you of the importance of discretion. That was a pleasant change of scenery.
I certainly prefer the ship's climate control to this ridiculous heat. Теры-теры. Ну не мудуги. Как дела? Как жизнь? Как учеба? Им что, всем интересно, как у меня дела? Не интересно. А зачем тогда спрашивать? Просто так. Здесь все просто так. Кроме денег. Ой, блять, что-то меня заколбасило. Вы не можете перемещаться во время чего-то там. Да. Да, но надо же с чего-то начинать диалог. Я вот тоже всегда прикалывался по этому вопросу. Ну, что типа, ну, надо же с чего-то начинать диалог. Говорю, ну, блядь, начни с, там, я не знаю, с приветствия какого-нибудь. Или, ну, просто скажи, блядь, как все заебало, нахуй. Зачем спрашивать, блядь? Вот, ты знаешь, на самом деле, раньше было очень неприлично начинать разговор с вопроса. А сейчас мы настолько охуели, что практически все время начинаем диалог с вопроса, блядь, как дела, или там что-нибудь, ну, типа, что делаешь там, или еще что-нибудь. Это вот это, знаешь, вот американское бескультурие, которое меня уже просто добивает, блядь. И это реально работает. Я в том плане, что люди реально переходят на этот американский, блядь, бескультурный стиль и считают, что это в порядке вещей. Деградация полнейшая. Starfield для бедных.
не очень понял, про что ты говоришь. Особенно, что касаемо Старфилда для бедных. Хуя себе такой бедный, блядь, Старфилд, ёпты. 100 евросов за копию, нахуй. Да еще, блядь, и компик нужен, блядь, нехилый. Так, что я сюда полез? Сюда мне пока не надо. А, мне надо корабль. No Man's Sky. А, ну там типа есть же No Man's Sky 2, блядь. Я тут недавно вроде видел, как бы. Я не знаю, это 2 или не 2, блядь. Да, типа, была такая тема. Что мне постоянно стал показывать, что типа у меня что-то не хватает. Я вообще не туда сел, блядь. Слушай, мне No Man's Sky не очень понравился. На самом деле, как бы, там вот эта концепция инопланетян, она очень, очень странная немножко. То есть, ну, суть заключается в том, что там как бы вот эти инопланетяне, они якобы уже как бы вышли из обычной формы, обычной биологической формы, стали какими-то духами там, блядь. Ну и, короче, там живут в своем этом мирке, блядь. Ну, такая очень, знаешь, странная концепция. С учетом того, что я, конечно, полностью не изучал всю игру там досконально. Просто так мельком посмотрел. Ну, задумка интересная, но с другой стороны она как бы такая своеобразная. Некоторые еще люди говорят, типа, вернее не говорят, а проводят стримы и пишут на стримах No Man's Sky, типа, на русском языке, блядь. Я говорю, а хули там, блядь, вообще озвучивать? Ты практически все время один. Ну, только что если там крафт и все остальное, ну, понятно, что там без русского как бы... Но там именно подчеркивают, что с русской озвучкой. То есть, ну, не просто русский текст, а имеется в виду, что с русской озвучкой. Я хуй знаю, что они там озвучивают. Там, по-моему, за всю игру, блядь, 2 слова всего сказали. Иди нахуй и нахуй иди, блядь. Все, ёпта. То есть там, блядь... Ну, ты тупо попадаешь на планету один вообще. Не знаю, это какой-то такой своеобразный, как бы, фетиш. Тут No Man's Sky, блядь. Если честно. Ну, это мое личное мнение. Я не буду, блядь, ни с кем спорить по этому поводу. Некоторым очень нравится No Man's Sky. Мне еще он не нравится, знаешь, чем? Есть 2 вещи в No Man's Sky, которые мне не нравятся вообще. От слова совсем. Первое, это то, что он хоть и построен на собственном движке этой компании, но он полностью, блядь, мультиплицированный. Вот я не знаю, как это людям объяснять, в чем разница. Но суть в том, что он не... Как сказать? Он не передает точной картинки. Он как вот как аниме, блядь, понимаешь? То есть вся его графика это, ну, однослойные, блядь, равномерно закрашенные текстуры, блядь. То есть там все, вот, например, если это желтое, то это желтое, если это красное, то это красное. То есть там нету, например, там каких-то оттенков, цветов там и так далее. То есть, ну, понимаешь? Он мультяшный, да. И второе, это то, что у него ебанутый фов. Ну, просто, блядь, это... Я не знаю, как люди вообще с таким фовом. Там дело в том, что ты не ощущаешь вообще, что ты в пространстве. Такое ощущение, что у тебя как бы все перед тобой, блядь, и оно все такое съеженное, скомканное, блядь. Ну, короче, это очень сложно объяснить, но суть в том, что игра построена, ну, как
по мне, так построена она не лучшим образом. Но это только лично мое мнение, поэтому я ни с кем спорить не собираюсь. Потому что я знаю, на вкус и цвет, блядь, товарища нет, как говорится. Ну, все равно, вот, по моему ощущению, No Man's Sky это такая очень специфичная игра. Ну, все-таки какой-то мультик, блядь. Ну, там крафт завезли, да, там, в общем-то, завезли много чего. Ну, потому что там как бы разрушенная цивилизация, все дела. Ну, по крайней мере, это было в первой части. Я не знаю, что во второй. Я вторую вообще не изучал. Я видел пару раз на стримах, ну, буквально там по 2 минуты, да, по 2-3 минуты. Я заходил на стримы, смотрел, как люди там прыгали по заброшенной цивилизации, там вот этой вот. И все, я как бы не стал смотреть, потому что я не очень предпочитаю такую графику. Ну, мне глаз немного не радует, скажем так. Он больше, да, вот он похож, знаешь, вот на этот Genshin Impact, да, вот эти вот. То есть это какой-то такой вот анимешная графика такая. Не, вроде бы там было написано, что No Man's Sky 2. Ну, я не знаю, я спорить не буду, не знаю. Я даже, ты понимаешь, мне было настолько неинтересно, что я даже в Google не залезал и даже не интересовался. Ну, то есть, да, можно было бы залезть в Google или там у того же Gemini спросить, там, блядь, ну, у искусственного интеллекта спросить. Ну, мне было это настолько неинтересно, что я даже этим не занимался. Но я просто видел пару стримов, где было написано No Man's Sky 2. Типа русская озвучка, все дела там, блядь. Ну, я понимаю, что стримеры, они любят, блядь, писать хуй его знает чего, блядь. Но лишь бы привлечь свою аудиторию. Но суть в том, что, короче, я видел такую вот надпись. Но я знаю, что вот этот No Man's Sky это вот как бы вселенная инопланетян, которые как бы перешли в состояние какой-то вот такой плазмоидного состояния такого. То есть там они будут, эти инопланетяне, потом, ну, если ты еще не дошел, то увидишь. Ну, вот они как бы такие, там, то ли под водой, то ли они где-то там в каких-то пещерах там подводных живут. Ну, вот, и они, в сущности, они как бы такие, знаешь, субстантивные существа, то есть живут в виде духов. Ну, как бы так. То есть они там вечные, строить они уже ничего не могут, естественно. И вот эта их цивилизация разрушенная, она как бы вот на планете, которую ты изучаешь. Ну, по-любому тебе надо как бы с этой планеты съебать. Не успел, помер, блядь. Ну, это как обычно. Я не знаю, в чем особый прикол этой игры No Man's Sky. Ну, знаешь, еще была подобная игра. Не помню, как она, сука, называется. Ну, кстати, довольно интересная, хотя тоже так мультяшно выглядит. Там ты вместе с роботом попадаешь на какую-то планету, блядь, и робот тебе помогает там преодолевать, но она очень такая, знаешь, в плане игры, там надо много прыгать, скакать, знаешь, это по типу... Здорово, Игорь, здорово. По типу того, что вот, ну, как будто бы вот как старые платформенные игры, да, только в 3D варианте. То есть ты как бы по всяким разным там местам ходишь, платформы там разные летающие там и так далее, и там и мир населен роботами. Ну, то есть, ну, как бы древней цивилизации, остатки древней цивилизации, роботы. Там. Я не помню, как эта игра называется. Ну, она довольно интересно выглядит, но на самом деле я когда посмотрел ее более так подробно, не стоит она и выеденного яйца, блядь. Ну, то есть, такая себе. Игрушка ни о чем. Но то же самое и мое мнение о No Man's Sky. То есть, это как бы игрушка тоже вроде бы напичканная всем и вся.
Но, по сути, сюжетка у нее слабовата. Хотя вот те, кто играет, они, в общем-то, пытаются утверждать обратное. Ну, это как всегда. Мы же вот тоже, например, играем там в тот же Fallout, да, или я вот Starfield играю. Ну, полмира, блядь, этот Starfield засрали, блядь, да, ну, типа, хуйня хуйней, игра не раскрылась там и все дела. Ну, примерно то же самое я могу сказать и про No Man's Sky. Хотя, учитывая, что No Man's Sky гораздо старее игрушка, да, и многие люди как бы уже по привычке своего слабоумия часто пытаются сравнивать No Man's Sky со Starfield. Ну, совсем не о том и ни о чем, и вообще это разные игры, разные направления, как бы, ну, не знаю, ну, людям так хочется. Хочется думать о светлом, да. Как у этого было, блядь. Как у... В озвучке Гоблина. Фильм-то этот. Звездные войны, блядь. Буря в стакане, нахуй. Что делать, если нужно, мол, типа, убить, блядь? Нам же, мол, типа, говорили думать о добром, блядь. Правильно. Думать надо о добром. А ебашить как прикажут. Ну вот, тут примерно та же ситуация. Думать надо о добром. Не, я же не говорю, что она плохая игра. Я же не сказал, что она плохая. Я говорю, что она специфическая. Ну, она для тех людей, кто, как тебе сказать, ну, в общем-то, поддерживает такие проекты подобного типа. Вообще, очень странно, что люди, которые играют No Man's Sky, пытаются играть в Starfield, да, и потом кричат, что Starfield говно. Потому что, по сути, ну, хотя я не знаю всех тонкостей No Man's Sky, потому что, я еще раз говорю, я не сильно удавался в подробности. Но мне кажется, что No Man's Sky, в общем-то, раз уж они его любят сравнивать со Старфилдом, то могли бы вполне, в принципе, и попробовать поиграть, и, ну, я имею в виду Starfield, и попробовать ее как бы изучить. Космос плохо дается не разработчикам, космос плохо дается игрокам. Дело в том, что есть, знаешь, такой как бы парадокс. Ожидание игроков слишком завышено от космических игр. Они думают, что им дадут космос, и они как бы вот прямо, блядь, по всей вселенной летать начнут, нахуй. Делать все, что хотят и так далее. Они не думают о том, что если игра по космосу хотя бы приблизительно будет, ну, равнозначно реальному вообще, да, существованию космоса, то они из этой игры не вылезут за всю свою жизнь. Потому что это будет просто бесконечность. Даже внутри одной галактики это уже, блядь, одну вселенную, блядь. Там, даже если разработчик будет каждый год рисовать по миллион планет, блядь, все равно, нахуй, сука, это нереально. Вся проблема современных существующих компьютеров заключается в том, что они слишком слабы для ожидания, ну, для возможного ожидания игроков. Дело в том, что ни один движок, это надо очень сильно перерабатывать движки. Даже вот Star Citizen, он и то не в состоянии дать то, чего, ну, как бы, игроки ожидают. Хотя, в принципе, Star Citizen довольно серьезный проект. И он уже сколько лет
продвигается и до сих пор еще из альфа-версии не вылез. Ну, то есть он еще как бы даже реально в продаже не существует. Понимаете? Вся проблема таких игр именно в том, что они требуют огромных ресурсов компьютера. И даже не в том, чтобы он был мощный, а в том, что вся эта графика, вся эта вот все эти возможности, все эти вот, ну, локации, квесты и так далее, не занимают просто колоссальное количество памяти. И это еще все нужно придумать, понимаете? Чем занять игрока в игре? Ну, нарисуешь ты ему космос, да? Миллион планет, блядь, и миллион локаций. И что он будет на них делать? Просто ходить и любоваться, блядь, картинками. Его ж нужно заинтересовать контентом. То есть дать ему какие-то квесты, задания, там. Дать ему стимул. Стимул к тому, чтобы крафтить, стимул к тому, чтобы что-то делать, летать куда-то, там, двигаться и так далее. Понимаете? Ну, вот в этом вся проблема, в этом задача. Ну, поэтому, да, действительно, космос – это очень огромный объем. И, конечно, ну, просто так взять, нарисовать, чем это заполнять? Это будет вакуум. Действительно, такой реально космический вакуум. И чем его заполнять? Каким интересным контентом? Тут, сука, Counter-Strike нормально заполнить контентом не могут, блядь. А вы говорите о космосе, блядь. Даже нормальной какой-то реальной истории придумать не могут, блядь. Хотя я всегда говорил, есть огромное количество классиков. Прочтите и используйте. Того же там Пушкина, блядь, Достоевского, нахуй. Я не знаю, там, блядь, Льва Толстого, блядь. Прочтите, переложите на современный лад и внесите в игру. Не обязательно повторять то, что написал Лев Толстой, блядь. Концепция-то все равно понятна. Идея. Они же тоже не всегда... Они же не историки какие-то, документалисты, правильно? Они же писали-то от своей, как бы, души, да? Ну, то есть, что могло бы произойти с тем-то и тем-то человеком, если бы он был таким-то и таким-то? Вот, ну, возьмите любого там персонажа, блядь. Ну, вот, в Достоевском там. Анну Каренину возьмите, блядь, ну. Сука, кинулась под поезд, блядь. Опишите ее жизнь, ее чувства, ее состояние и ее конечный результат, блядь. Только переложить это все на современный лад в концепции космоса, нахуй. Кинулась, блядь, под какой-нибудь, я не знаю, блядь, в черную дыру, нахуй, прыгнула, блядь. Ну, вариантов много. Так дело в том, что у людей не хватает фантазии даже на это. А вы говорите, чтобы они что-то придумали, блядь, и заполнили игру каким-то там, блядь, особым контентом. Ну, да, единственное, что они могут заполнить, это принеси, подай, блядь. Иди нахуй, не мешай. Вот и все. Сейчас подойду, секундочку.
Так, я тут. Туточки я. Сижу на Reddit. Там, ну, с айподом вожусь. Всякие разные там моды делаю для айпода. Ну, там, вы знаете, я хочу вам сказать. Некоторые заходят, блядь, и ругают, типа... Я на русском там пишу. Типа, ваша страна отстой, там, туда-сюда, там, знаете. Есть такие дегенераты, блядь. Я, во-первых, говорю, нахера им это вообще писать, блядь? Ну, то есть, непонятно, зачем они это пишут. То есть, а во-вторых, я говорю, ну, моя страна не Россия. Если я пишу на русском, это же не значит, что я из России, блядь. Но почему-то, вот, вы знаете, у людей вот такое вот специфическое понимание. Я там одному привел пример, я говорю, ну вот ты говоришь на английском языке, ты что, из Англии, блядь? Не, я, мол, типа там из Америки. Я говорю, блядь, почему ты не говоришь на американском языке? Ну, типа у нас английский. Я говорю, ну вообще-то у вас не английский язык, у вас там много языков. Ну, такой, ну да, такой начал что-то менжеваться. Я говорю, ну так и что ты тогда ебешь мозг, блядь? Что если люди говорят на русском языке, что они обязательно русские, что ли? Такие странные вообще иногда люди бывают, блядь. Да неважно, блядь, русский я, не русский, блядь. Ну, кто я вообще? Что у вас за хуйня такая? Мы говорим, сидим за электронику, блядь. То есть обсуждаем как бы электронные проекты, блядь, с микросхемами. Они мне начинают какую-то, блядь, политику впихивать, блядь. Типа, твоя страна говно, блядь. Ты, мол, типа, мужик молодец, блядь. Но твоя страна говно, блядь. Бля, вот это вот, ну, к чему это вообще? Я не понимаю, блядь. То вот этот Reddit, блядь, это вообще, конечно, там... Когда сидишь на этом Reddit, я уже сижу там, наверное, блядь, лет 20, ёпты. Ну, не знаю, там, с рождения этого Reddit, блядь, грубо говоря. И я все время, вы знаете, я все время удивляюсь, блядь. Почему у них такое странное понимание вообще о людях, о жизни, блядь, обо всем? То есть они как бы не вкуривают. Да, все агенты Кремля, это точно, блядь. Да, Анна Каренина бросилась под Зеленского, нахуй. И вообще, Анна Каренина это была, блядь, Урсула фон дер Ляйен, нахуй. Которая бросилась под Зеленского, блядь. Я хер знает, короче. Честно, вот, знаете, я иногда... Я им даже пишу об этом. Я говорю, ребят, вот иногда даже не хочется с вами общаться. Вы вот хочешь не хочешь, начинаете переползать на какую-то вот эту вот хероборину, блядь. Причем они совершенно ведь не вкуривают в этой теме, да? И начинают нести такую чушь, блядь. Особенно вот связанную с языками там и со всей бедой, блядь. Говорю, ну не обязательно, чтобы человек рождался, ну, там, или был какую-то имел принадлежность к России, чтобы он говорил на русском языке. Ну, я им так и написал. Ну, просто так случилось в моей жизни, что у меня родственные, ну, родственники мои, да, то есть у меня как бы по родственной линии русский язык. А так я в России не был. Ну, не рождался я в России. Это точно так же, как, например, там во Франции рождаются итальянцы, да, или там в Мексике, нахуй, рождаются, блядь, я не знаю, там, китайцы, блядь, ну, почему вот они об этом не думают, да, вот в Америке, например, китайцы же живут, там, рождаются же целыми, там, блядь, кланами, нахуй, живут, ёпта. Они никогда в Китае не были, блядь, но они говорят на китайском языке. И имеют при этом американский паспорт, нахуй. Ну, блядь, понимаете, вот здесь все нормально, блядь, а вот когда ты говоришь на русском, это другое. Причем я ни в коем случае не умаляю возможности Российской Федерации, как бы, и, честно говоря, я бы вот, ну, с удовольствием нахуй уехал, блядь, в Россию, если бы не обстоятельства.
Потому что меня реально все это заебало, блядь, здесь. Понимаете? Это, блядь, вот это давление, вот это, блядь, нависший колпак вот этот, блядь, он меня просто реально заебал. Рыбу доедаю. Блядь, у меня осталось 300 грамм пивасика. Это последняя бутылка из тех, что у меня были куплены еще неделю назад, блядь. Все, больше пива нет. Так, что, пойдем дальше, да? Вернуться с доказательствами. Стопэ. Я не ради этого сюда пришел. Так, ну и не ради этого, это точно. Так, мне нужен 50-й калибр. Но где-то в конце. Вот он. Нихуя я его напокупал, блядь. Можно таки прямо... Так, 7,7 уже я не сделаю, потому что я использовал все сюда. Ну ладно, 7,7 это, в принципе, мы потом прикупим. У меня его дофига. Так, адаптивная рамочка. Ее здесь пишет дофига, да? По какой причине ее здесь дофига? Не успевают что-то перерабатывать или что? Да нет. Теперь железа много, алюминия нет. Полетели делать алюминий. Где этот ебучий бисель? Алюминий. Да, все агенты Кремля, блядь. Самый главный агент это Трамп, нахуй. Я не хочу на Оракулу лететь. Зачем мне надо? I have things for you. Мгм. Ага. Понятно. Буровая установка алдумит. Я понял. Я еще подумал ее сделать, блядь. Сука, промахнулся.
Вот. Бывают, ну, 5 штук я могу сделать. 2 штука я могу сделать. Да? Маловато. Я вроде покупал этот алдумит. Have things for you. Ну, а еще энергии не хватает. Надо энергию еще увеличить. Еще одна. Так, ну мы только 2 добавили, да? 2 это не так много. Да уж. Ну так вот и живем. I picked up something you might be interested in. You should inspect Понял. ship for heat leeches every couple landings. Something for you when you have a moment. Надо, наверное, сейчас... Не знаю даже, что делать. Сейчас мы закончим там маленький вот этот вот квестик. Welcome back, Captain. Do you have some news for me regarding Dr. Olays? I'm not surprised. The man fled every consequence he ever faced. Of course, you don't expect me to just take you at your word, do you? Excellent. Please, deposit it in the transfer Ну вот опять system. вот, блядь, поместите, перенесите, блядь. Меня еще больше всего добивает в этой игре то, что здесь никто ничем не договаривается, блядь, по радио, нахуй. Тут даже вот элементарно, например, надо
найти какой-то корабль, блядь. И там говорят, типа, сходи в архив, возьми бумаги там, ну или там договорись, там, сделай то, сделай все. Ну ж ебаный в рот, у вас 2300 год, нахуй. Вы что, не можете, блядь, по специальной связи, блядь, договориться между собой, чтобы я не бегал туда-сюда, не передавал вам информацию, блядь, как я не знаю, как радиоточка, нахуй. Вот в чем вся проблема-то в этой игре. Некоторые телодвижения просто вообще выбивают из колеи, блядь. Иногда я просто, блядь, удивляюсь вот тому, что беседка... Я понимаю, они растягивают вот этот вот как хронометраж, да, вот этот игровой, блядь, за счет того, что там, ну, сходи, там, поговори, попизди, там, принеси что-нибудь там, передай информацию, блядь. Но, с другой стороны, это настолько кажется, ну, смешным в контексте, блядь, фантастики, нахуй, ну, в контексте, блядь, космической игры, что это просто пипец какой-то. Я реально просто не понимаю, как, почему так происходит, блядь. Да, да, ну как с голубями так и пользуются. Да, совершенно верно. Я так и подумал, блядь. Captain, welcome back. Was afraid you might have gotten reassigned. You've been gone so long. So how's it feel to be a citizen? It should. You risked life and limb to earn it. Though I have had my own personal struggles with the United Colonies, I'm happy for you. I really am. Congratulations. But it is real good to have you here again. We've been going through the Terramorph data and, well, we're gonna need all the help we can get. These logs, they're even more thorough. Я старый все бегаю, не могу понять, почему она не прокачивается. I'd completely forgotten, for example, that there was a creature that actually ate Terramorphs. At this point, the data's given us more options to explore than we have people to work on them. That'd be something, wouldn't... I'm sorry, are you... You're serious? You found our research team? That's incredible. That accelerates everything. With them back, it'll let us... Wait. Kaiser. Did you find Kaiser? That's right. You would need that. Whoever gave you these leads sure knew their stuff. Oh, how? How exactly did you manage to find them? You can't be... Oh, you are serious. Okay. No more questions. But still, getting Kaiser back, that gives us more than a few new paths forward on dealing with the Terramorphs. But if he's been out there on his own all this time, you're gonna need something. Бля, за весь стрим одну сигарету всего выкурил. Это просто какая-то, блядь, непостижимая тема. Надо срочно забить сигарку. Хорош так резко разворачиваться, дура. Давай-ка почитаем, что у тебя тут. 2430 год, блядь. Ебануться можно. Зачем мне эти 140 кредитов, непонятно. Короче, облутал тут все, обнюхал, блядь. Журнальчиков и книжечек тут нет, конечно. Блядь, охуеть лаборатория, ни одной книжки нету, блядь.
Мне кажется, это уже слишком. I know it's here somewhere. Что она ищет на этих полках? У меня вот такие же ящики стоят, там хлам валяется. Here, Kaiser schematics. Actuators, weapons, batteries. That old robot's been MIA for a while, so chances are he's gonna need some repairs. He's also got a lock on his voice controls. You can give yourself authorization with the phrase Nos Belli Machinis. Now, where exactly is the old machine? A battlefield? On Nira? Ugh, sheesh. No wonder no one's found him. That sector of Nira was destination #1 for xenoweapons during the war. Add to that general environmental devastation and the kind of lawlessness that comes with any Freestar world, and that planet's got more than enough ways to make a visit your last. Если бы ты сказала просто Венесуэла, мы бы поняли. Где ты говоришь, робот находится? Венесуэла. А, понятно. Надо срочно послать туда корабли, блядь. Military Model A. Customized him myself for when the xenoweapons team needed to make field runs. Part combat bot, part lab facility. Getting him back from wherever he may be will make our outside work a whole hell of a lot easier. The Colony War saw a lot of hard fighting, but Nira got it the worst. Бля, на самом деле вот, вот эти вот сюжетные, ну не сюжетные, а вот эти вот квесты, которые именно такого фракционного, да, вот сюжетного плана, блядь, они очень интересны, потому что ты как бы идешь по ним и не остановиться никак. Это тебе не какие-нибудь там слетай, убей, блядь, принеси, нахуй. And I'll make sure we're ready to put them to use as soon as you've got them. С другой стороны, да, конечно, они могли бы сделать как? Они могли бы заставить игрока не перемещаться, а именно, ну, ходить пешком, да, то есть, ну, грубо говоря, без телепортов. Пока мы тут в Сидонии, давайте-ка мы решим это задание. Надо выйти. Просто хочу кое-что тут доделать, пока мы уже здесь. I've things for you. Do your part to keep Sidonia graffiti free.
Блять, ох уж эти, блядь, беседковские метки, блядь. Это просто пиздец. Am I glad I got this job instead of mining some dead rock out in the middle of nowhere? Howdy. Can't say I'm a fan of excitement and drama around here. You ain't been around. Went off on patrol. Hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the blackest sea. You in the service? I know the feeling, but, you just get so used to losing people. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Especially one that's missing. But, He has a tab, and you don't know if he's coming back. it's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but if I'm out all that money, I got problems. What do you say? What? Good bluff. Хороший блеф. Fine, I'll talk. Last time he was here, Moera kept yelling about... Бля, я не думал даже, что это сработает. songs, all that kind of thing. Venus? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make do. Ну это, я так понял, Андреа надо вытащить. А у меня еще до сих пор Сара не прокачана. Captain, where are we headed next? Hello, what do we have here? See that cluster of ships? Varun Zealots. You ever run into one? Completely devoted to a deity they call the Great Serpent. The devourer of the unbelievers. I'll let you guess what happens if they spot us. No, but I think I see something else that might. There's a UC satellite beacon hovering distressingly close to those Varun ships. If we can get close enough to it, we could download its logs and figure out where our vanguard was heading to next. Exactly. Minimal ship power. Go slow. We grab the data on that satellite and jump away. Ну, там, в принципе, где-то скорость должна быть в пределах вот этой вот. Я могу, конечно, там открыть огонь спокойно. Но... Как они на таком расстоянии меня не видят, я хуй знает. Это уже, я не знаю, это загадка, блядь, Старфилда. Ну. Ну и вот эти, блядь, 5000 километров мы должны, блядь, сука, выслушать вот эту хуйню, блядь. Почему у меня корабль так болтает, не могу понять, блядь. Обычно у меня ровно всегда летит. Ну, где-то на 30-шке можно. Учитывая, что у меня мощность движков-то, бля, пипец. Не особо я такой и незаметный, блядь.
Потому что я нажимаю правую кнопку, а на экране моргает левая. Ну, это, конечно, блядь, пипец вообще. Навигационная система здесь, блядь, на уровне, я не знаю. Да ебучий случай, как же вы нас заметили? Я на самом деле ничего не делал. Тут турели отхуячили их. Star yards are crawling with spacers and other scavengers. Так что на меня взятки гладкие, блядь. Я пальцем не пошевелил. Промышленный аванпост, блядь. Не особо я понимаю вообще, что происходит. Зачем мне вообще сюда надо? There it is. Nova Galactic Star Yard, still orbiting Earth's moon. This is where the first interstellar ships were made. People still use their modules, even though their star yard hasn't been running in forever. Oh, believe me, the frontier wouldn't be operational without it. Nova was more concerned about redundancy and open design. Interstellar travel was a big unknown then, after all. So even though the parts break down, it's easy to jury-rig a fix for almost anything. Nowadays, starship manufacturers engineer complex modules you always have to buy whole cloth. Блять, он меня до сих пор обучает. Ёбаный в рот. НГ+, блять, 300-й левел, нахуй. 280-й левел, нахуй. Он меня пытается до сих пор обучать. Беседка. Алло. Да. Я иногда удивляюсь тем разработчикам. Как мне Гемини говорит, ну типа они же не рассчитывали, что вы с таким уровнем дойдете до НГ+. Я говорю, на что они, сука, рассчитывали? Они вообще-то игру делают. Ну, а раз делают игру, значит, они должны были на что-то рассчитывать, правильно? И что будут игроки, которые, сука, не на 10-м уровне, блядь, будут сюда прилетать.
Не знаю, на самом деле, мне кажется, вот они настолько уже деградировали, что они уже даже элементарных вещей не понимают. Ну, типа, сделали 300 уровней, да, там, 320, сколько мы там считали, 327 уровней, блин. И думают, ой, бля, пока там, если вдруг когда-то игроки захотят там 327 уровней, блядь, пройти, нахуй. На самом деле это нереально, типа. Вообще никто не будет этого делать. Two steps in and we're Ну, already не, ну, с таким подходом, конечно, никто этого делать не будет. It's not Vanguard, Moara. Нахуй это надо, блин. Spacers were scavenging around here and someone else came in and said hello. This won't be the Зачем я last эти encounter кредиты with собираю spacers. копеечные? They pillage abandoned facilities and shoot anyone who gets in their way. They're even less organized than the Crimson Fleet. Just countless desperate groups. Ну, я знаю, что там бойня сейчас будет. Примерно там. Сука, трупы набиты кредитами, но ни у одного нет ничего. Вот он одет в скафандр, блядь. Скафандра в нем нет. Причем эти трупы там лежат, они... Бля, я угораю, вот на самом деле. Ну, хотя в космосе, конечно, понятно, что нет никакого этого гниения там, да, и так далее. Ну, в скафандре понятно, что есть труп, блядь. Куда он там взялся? А эта дура вообще с ножом бегает. That was an ecliptic mercenary. What are they doing here? Да нет, у нее вроде есть пушка. Че она с ножом тогда к ним подбегает? Так, как говорится, идите воюйте, хули вы, блядь. Ну там, блядь, у вас сколько целей? Чего вы за мной ходите? Ну, я вам обозначил цель, вон, пожалуйста. Перед мордой-то не бегайте, блядь, придурочные. You picked the wrong day to piss me off. Что тебе, походу, уже все гранаты раскидал, да? You have anything valuable? Да, здесь они, конечно, немного, блядь, с напарниками странно как-то вот. Я понимаю, что они маленькие. Я понимаю, что как бы можно идти в лобешник, блядь. Но у меня просто реально нет желания их в лобешник расстреливать.
Ёбаный в рот, блядь. Он еще и с подсечками сматывается. Блядь. Oh, come on. Quit playing games. Да чтоб тебя, блядь, чеш вы все время под пулю-то лезете, ёбаный в рот, блядь. Вот это, конечно, меня просто угорает, блядь. Еще меня больше всего добивает, что они меня видят. Потому что пока я лутаю, я в невидимости. Но они меня почему-то упорно видят. Чё ты раком встала? Я тебя трахать не буду, блядь, не вовремя. Блядь, нахуй эту мину взял, блядь. Ну-то вообще там, блядь, где-то прилег такой. Успокоился, блядь. Так, а у нас, интересно, на этом корабле нет какого-нибудь журнальчика, блядь, или полезной книжечки, блядь? Вот тут он меня не увидел. То есть тут я подошел к нему спокойно, блядь, он меня не увидел. А там они в бою меня видели, блядь. Ну, я не знаю. Это, бля, очень интересный такой маневр, блядь. Ну, типа, бой закончился, и всем все похуй стало, блядь. Ну, подкрепиться никогда не поздно. Хуйня, что тут одни сплошные трупы, блядь. Блядь, сука, я ведь гадом буду, но пойду туда схожу.
Ножницы нам не нужны. Так, ну есть два варианта. Туда пойти, либо пойти в центральную часть. Ну, давайте сюда сначала пойдем. Я видел, вроде там кто-то еще из живых был. Блядь. Но он, конечно, может, уже и сдох. Да, он, скорее всего, сдох. Вот он. If you're searching them, make it quick. Помирать-то они быстро любят. Блядь. Непонятно. Особо тут делать нехуй. Блядь. Да, блядь, пизду, ёпта, заебали нахуй. Чё там, блядь? 2 аптечки, больше нихуя нет. Ну, извини, я не виноват. То есть они, по сути, видят меня только когда происходит бой. Когда я без боя хожу, то есть бой уже закончился, все. Они меня не видят, не слышат, блядь, и вообще исчезнувшие, блядь, из поля зрения. Так, нам, собственно говоря, показывают вот туда. Что-то не особо понимаю, где проходить. Ну, наверное, там в центре, наверное, я так думаю. Все-таки центральный проход, наверняка. Кстати, ну, Биауля был, ну ладно. Да нет, тут нет нигде прохода. Значит, идем дальше. Так, ну мы здесь были уже, блин. Тоже нигде нет прохода. Не, ну а он как думал, что я буду, блядь, это самое... Не стрелять ему в жопу, блядь? Я не думаю, что здесь что-то интересное есть. Ну, давайте посмотрим. Да нет, вряд ли. Это полезное. Конечно, под словом полезно я имею в виду какой-нибудь журнал или книгу, но я смотрю, что здесь походу ни хера нету.
Да и вряд ли бы стала беседка в такое место вставлять, блядь, журнал. Что обычно они журналы кладут на какой-то стол, который, ну, видно прямо. И обычно это где-то в начале локации. Nicely done. Ну тут прям, да, реально легкие, блядь. Терминалов нет, да, никаких? Ну прям я не знаю, что они куда кидают-то, блядь. Как вот, как? Ну почему вот они меня заметили, блядь? Я вообще шел, блядь, вот чисто только на картах, даже, блядь, без оружия. Как они умудрились меня заметить? Вот объясните мне, блядь. Вот где-то они стоят, просто тупо ни хера не видят, блядь. Где-то они, блядь, вот, пипец. За километр через стекло, через, блядь, стены и двери, нахуй. Вот как это работает, объясните. И у меня все прокачано, блядь. Полностью. И, блядь, и эти самые, и шмотки, блядь, и перки, нахуй. Все прокачано, блядь. Чтоб тебя. Let's do this. Well, I suppose they're not going to need it anymore. This is Vanguard Moira. Sorry if I had to reclaim some UC property, but this whole star yard is overrun. I've patched up my ship, and I'm heading to Neptune. Going to put in another request to get the fleet out here to deal with these spacers. But until then, if any of you thugs are listening, I'm the damn ghost stealing your stuff in the night. Clear out while you have the chance.
picked up something you might be interested in. Wait, you see that? There's a ship just drifting out there. No time to take in the sights. That could be our vanguard. Something's wrong. The ship's weapons are powering up. Get ready. Vanguard to civilian ship. Come in. If you stop shooting at us, we'd be more than happy to respond. It's not me. Mercs hijacked my ship. White-lined a couple of them, but they've locked me down. Really could use an assist. We blow that ship out of the stars, he's dead and our artifact's gone. We're going to have to board. Target the engines. Once they stall out, we'll have our chance. That's it. Zero. Start the docking routine. Come on. Let's go rescue that vanguard. Solid docking job there. Nice work. Am I glad to meet whoever you two are? Looks like we're all in one piece. Any day you walk away from, right? What? You guys still exist? Man, I've only heard stories. We've heard stories too, about a strange object you found on patrol. So, you know what that thing is. I tried to hawk it in Sidonia, and the guy thought I was peddling phony titanium. It doesn't play nice with scanners. It'd be worthless to someone trying to flip rare minerals quickly. So you're saying I shouldn't be using it as a hood ornament? Hey, sorry. I just didn't know what it was. But I guess that's what you all are for, right? Here, happy to trade a novelty for a rescue any day. Good work. Let's get back to the lodge. See if they've got any weapons or ammo. I picked up something you might be interested in. Release status.
I have things for you. Something for you when you have a moment. You're back. Did you... It fits. Energy spiked a bit, but it's restabilized. Is there anything new showing up? No, it's the same as before. There's a massive output as the artifact is added, then it harmonizes. Like it's waiting for the others. That's speculation, but I think you're right. We need more. Here. You've earned this. Welcome to Constellation. As a full member this time. This silence is getting awkward. We're going to do great things together. All of us. By the way, how would you like to keep traveling together? I'm not sitting behind my desk for this. These artifacts are a new chapter for Constellation, and I'm going to be out there for it. And I want you out there as well. You got results. I need someone like you watching my back. All right. We've got a few more leads we should talk about. First, there's an expedition that Samco has been putting together. It's in Freestar Collective Space, and he knows it inside and out. There's also the Eye, our star station in orbit. About time for you to meet Vladimir. He's been hard at work tracking down more anomalies. And last but not least, Noel. Have we heard anything from Barrett yet? A courier from Argos Extractors came by to let us know they're packing up the operation on Vectera. But that's it, no other word. That's not good. We should get over there and check on Barrett in person. You were awfully quiet. Bye for now. Cannot wait to meet her. And you must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little family. Whoa. I know a
few dark sides of the Aquila Moons, but if you're looking for deep history lessons, well, I'm gonna fall asleep before you do. Trust me. Don't encourage him. Kuriko, by the way. Hi, hi. Nice to meet anyone brave enough to fly the frontier. Know a thing or two about spacecraft, do we? Hey, don't spook our new friend. Frontier's a fine ship. Honest. Now, let's talk business. Sarah tell you about the expedition? Sure enough, that's where we're heading. The three of us are heading to Aquila, first settled planet of the Freestar Collective, and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila City. We'll land in the city's spaceports, but the frontier's our goal. It's rough country. Spawned a lot of stories. And I got a lead on a tale that makes me think one thing. Artifact. Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. Got something for me? Can I help? I thought you'd never ask. Here. Ask whatever you'd like. I'll be here. Okay. Recycled air. Just isn't the same as the real thing. The eye's open to you, Constellation. Nice clean dock, Captain. Do you require my assistance? We got a rook on deck. Good to see Constellation getting some fresh blood. Ha! Gotta pass the hours on the star station somehow. And the iron's always been good to me. Just don't challenge him to an arm wrestling competition. Wish I could have been down at the lodge to see the artifacts come together. But I got a little lost peeking through the eye. Probably would have just gotten annoyed at being bothered. I'll catch a smile at our next big revelation. You know there's more to come. Now, this station, the Eye, rigged up for deep space scans. Barrett and Sarah teased out the signs of where our artifacts could be hiding after we caught our second one. But the data takes a slow ride along the Sea of Light. Years or decades between us and the fringes of space without a grav drive.
You won't be the only constellation out there. Andreja and Matteo are both following up on scans themselves. Matteo went out recently, but Andreja, it's been a while. Hate to pull a worried old man act on you, but I'm an old man, and I'm worried. Yes, indeed. Stop worrying so much, Vladimir. If she's out there, we'll find her. She should be at one of the 2 sites I've marked on your star map. Can take care of herself, but we all need backup sometimes. Anyway, hopefully you'll be catching Fortune's smile, and we'll have some more artifacts to take a closer look at. Happy hunting. That's why I missed your little welcome party. Got caught up plotting all the data the Eye can give us. Wouldn't mind the helper's hand, though. Could speed the process along. Up-to-date planetary scans would help filter all the data I have to sift through. Maybe help to find the anomalous bits. And Constellation can slide a credit or 2 your way. All part of the mission of charting the stars, right? Then we're hand in hand in agreement. Now, get out there and burn some helium. You've tipped my ear. Let's deal. Jaw the words another time, then. The Eye's seen all it can for the moment. Good luck out there. Raise the thoughts with you later. Just give the word and we'll get underway. Well, you're back. Don't you lin me. I thought things had already gone sideways, but no, that was just the beginning. More pirates showed up when you were gone. We weren't as lucky this time. Calvert. You're right. You tell yourself you got deadlines, that the credits are what matter. But it's people doing the job, not machines. You think if you're strict with them that they'll focus on the work, give you a little distance. Anyway, I was pinned down. I started steeling myself to go out fighting. Not quite. Barrett is more dangerous than you might think. Next thing I know, 2 of the pirates are dead, and he's got the 3rd one in a headlock. Drags him out into the open at gunpoint, and that's when they brought out Hela. I didn't overhear everything, but after the 10th, and that's the last I saw. They could have grav-jumped anywhere.
You want to try it? Go ahead. But the odds of them being alive, even if you could find them... I've lost a lot of people on this run, Dusty. I just want to pack up. It's absolutely freezing here. I do not recommend extended exposure without... make out the grav jump calculations before we're out of range. Out of range of what? Out of range of the sensor array on Vectera. Would you keep up? Once we're outside the star system, the bandwidth goes from instant speed to effectively never. What good is sending a transmission down there? You gonna tell Lynn how royally screwed we both are? She doesn't even have a ship. You underestimate how many of my admirers there are in the galaxy, Heller. One of them is bound to show up, looking to reunite with this handsome thing. Capital B, Doom. Got it, okay. Whoever finds this, I'm attaching the interstellar coordinates to the metadata on the transmission.
Rescue us. Repeat, rescue us. So, you actually get that computer working again? What? Let me see that. Funny. Even knowing he's alive, I still never want to see him again. Hella, on the other hand. Okay. Let me send you the location data embedded in the transmission. Find them, okay? What? Really? Not really cut out for whatever it is people like you and Barrett do. But it might not be a bad time to think about a career change after all this. If you have room in your crew for an outpost supervisor, maybe we can talk. Be a while before Argos comes to pick me up. I'll be here if you need me. And hey, if you ever need a little extra help, I've been thinking about a career change lately. Maybe it's time to put Argos behind me. Seems like you've been keeping busy, Dusty. If, you find yourself in need of a capable traveling companion, we should talk. My contract's up with Argos, and I could use a change of scenery. Sure. I don't mind taking orders from a former employee. It can't be worse than working for Barrett. Works for me. I'm not fussy about assignments. I'll go where I'm needed. Right. I'll get to work. Let's catch up later. Where to next? Grabs down! Do or die! You can't win this fight! Their shield system is net targets, their grav drives down. Landing struts primed, retros firing. So, Sam, have you given any thought to what I asked regarding Cora? Keeping her in the lodge like a prisoner instead of letting her run free? The answer's still no. You know I didn't mean it that way. I was merely suggesting that you allow Mateo look after her. Perhaps even have him continue Cora's education. Being out there with me is a better education. Greetings, Captain.
Ecliptic is filled with a bunch of disgruntled hooligans who couldn't make it in the military. If something's living in here, I doubt it wants us to intrude. Set aside anything useful and just leave the rest. Get ready!
zeroing in on anything useful? Yes? Maybe another time. What exactly does a pharmaceutical company need?
you have a moment, I'd like to speak to you. Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Vectera. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time, how did you feel? No, I don't think you understand. I know about the visions, the light, and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Oh my goodness. That must have been terrifying. When it comes to the artifacts, it never ceases to amaze me how the science, well, simply fails. Honestly, I wasn't sure how you'd react. Some people would consider what you went through a deeply personal experience. Oh, well, I enjoy hearing about them. Professionally, of course. Either way, we need all the help we can get. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Quite the mystery. Well, judging from the fact that both you and Barrett claim to have heard music, I've made the leap that the artifact was reaching out. Music composition might not consist of words and sentences, but I'll be damned if that isn't an attempt at language. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply, and believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years. No, that's not it at all. Solving a mystery like this, it's an explorer's dream. Believe me, they're all as driven as I am to find an answer. I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk, and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time.